Ruto saa hii hata shetani yenyewe amemwacha afanye kazi Kenya. Shetani sasa anaenda huko nchi zingine. Hapa Kenya ni Ruto afanye kazi kwa sababu yeye ni rafiki na shetani wameungana hivi. Kwa sababu vitu ambavyo anafanya sio mtu wa kawaida. Kitu ya kwanza ana utu kwa wananchi wa Kenya. Umejivalia ngozi ya kondo. Umejivalia ngozi ya kondo. Kule ndani ni umbwa mwitu. Kule ndani ni umbwa mwitu. Wacha nikwambie my friend, tunajua kabisa kitu. Oyua, mtazamaji, kuna jambo ambalo nimekuja nikagundua hapa na haswa na hao viongozi ya kwamba hawataki kukubali ya kwamba hakuna kitu ambacho wanakifanya cha maana, ndio maana wananchi wanawachukia. Na kila wakati William Ruto amekuwa na hii shida, si peke yake bali kila kiongozi amekuwa na hili shida. Wanaona kwamba yani wananchi wanawakataa, wananchi wanawatusi. Kitu ambacho wanapaswa kuelewa ni kitu kimoja, ya kwamba wananchi si ati hawapendi. Wananchi hawapendi jinsi ambavyo wanajaribu kuongoza. Si ya kwamba wananchi hawapendi hawa viongozi. Wananchi hawapendi jinsi ambavyo hawa viongozi wanaongoza. Sasa mtazamaji, wewe niambie, rais mtu ambaye anapaswa ku lead by an example, mtu ambaye anapaswa kuweka mfano. Watu wanapaswa kumwangalia yale mambo ambayo anayofanya na watu wanaona kenyewe huyu jamaa anafanya kitu cha maana. Niambie, Rais William Samoei anaenda Meru, Maua, alafu ana launch mtaro. See, this is what the president this is what the president has been launching right now in Maua town, eh? Let's show them. Let's show them. Hata lebo ni kweli kitu imelaunchiwa leo tu. Na washaamua kutoa hata lebo yao mapema. Angalia. This is what our president has been launching here in Maua town. We love our president. What a wonderful president do we have. Just see the signature. We love our president. What a great president we have. Just look at the system. Come on, look. Mchukua kwani unafanya nini? Wewe toka hapa, usiniletee stress zako buda. Rais ni wetu, kwani rais ni wetu. Hii project ni yako. Wewe toka hapa bana. This is our project. This is our presidential project ya Maua. This is a presidential project. Over 150 yako zimekuja zimelaunch hiyo. This is a project. Presidential. Mtaro surely mtazamaji, hata kama ni wewe unaenda una launch mtaro, kwani kitu ambacho kinapaswa kufanywa na MC, yani mnaendesha magari karibu 13, sio karibu 15, alafu mnaenda mna launch mtaro. Sasa mnasema kwamba hiyo ni project kubwa sana ambayo mmelaunch Meru na Wameru wanapaswa kufurahia. Unaenda mahali una launch darasa ambalo limekuwa likitumika. Bado unasema kwamba wewe ni rais, unafanya kazi nzuri, watu wanapaswa kukuheshimu. Yani unaenda mahali una launch kusema kweli, hata kama wananchi wanacheka Rais William Samoei ama wana make fun, wacha wa make fun, kwa sababu unajua ukifanya jambo baya na uwe yule mtu ambaye anaweza karekebika, inakuwa virahisi sana kwa watu kuona kwamba yenyewe huyu jamaa tulimwambia hivi na angalau tunaona amebadilika, anafanya mambo hivi. Lakini hii wewe uko tu pale au badiliki au zinduki, hata ushtuki. Auone kwamba wananchi wataki hii kile ambacho wananchi wataki, wacha niachane nacho, nifanye kile ambacho wanataka. Yani uko tu pale umekwamilia pale. Sasa mkutano leo ni kesho, ni Jumamosi. Na kesho ndio William Samoei anamaliza ziara yake kule Mlima Kenya. So kusema kweli, kuanzia Jumatano mpaka kesho, kitu cha maana ambacho William Samoei tunaweza tukasema kwamba alienda kufanya Mlima Kenya ni kucounter attack Rigathi Gachagua na kina Kalonzo Musyoka, watu ambao hata wajielewi, na ku launch mitaro na madarasa. Ni nini? Nataka tu mtu aniambie kwenye comment section. Ni nini cha maana ambacho William Samoei amefanya kule Mlima Kenya? Nyandarua jana alipromise watu kwamba anaenda kujenga university. La tatu, watu wa Nyandarua muliniambia ya kwamba vile counties zingine kuna university, mulisema munataka university ya watu wa Nyandarua county. Ni sawa ama si sawa bana? Sikizeni, mimi
na hawa viongozi wenu. Ijumaa iliyopita mimi niliidhinisha University ya Nyandarua na gazette notice imetolewa, na sasa mtakuwa na University ya Nyandarua County kuanzia mwezi wa 9. Wanafunzi wataingia katika University ya Nyandarua hapa Nyandarua County. Nyandarua hoye! Nyandarua hoye! Munasema tuendelee na hiyo kazi hiyo ya university. Mimi nauliza nyinyi, hawa viongozi wenu walikuja wakaniambia ya kwamba nyinyi ndio mmesema mnataka university. Ni nyinyi mliwatuma ama ni kunipanga? Walikuja kunipanga. Nyinyi ndio mliwatuma? Hebu nione wale wanasema nyinyi ndio mliwatuma. Very good. University gani inatakikana Nyandarua? Okay, watu wa Nyandarua mnataka watu wenye vijijini wanang'ang'ana jinsi ambavyo wanaweza wakaja mjini. Nawe unataka kujenga university kule kijijini. Okay, umejua kuna jambo moja ambalo hao watu waelewi, ya kwamba yule mtu ambaye yuko nyumbani na hasa amesomea nyumbani anang'ang'ana sana jinsi ambavyo anaweza kuja Nairobi ama anaweza enda mjini. Ukisomea nyumbani, yani unaonekana ni kana kwamba wewe ni mtu ambaye hata hujasoma aswa university. Lakini anasema kwamba lakini najua haitajengwa, ni porojo tu, mambo mengi tu. Mtazamaji, jambo la pili, nimemsikiza Muturi akizungumza, na kuna baadhi ya mambo ambayo Muturi ameyasema ambayo ningekuacha nafasi nikipenda wewe mwenyewe uyasikie mpaka mwisho, mtazamaji. Alafu baadaye utaniambia maoni yako kwenye sehemu ya maoni kulingana na matamshi yake ama kulingana na maneno yake Muturi. I think William Ruto is a person with two personalities. The William Ruto that presents himself to the public is a completely different character from the one that sits behind in the office and crafts stuff. I think that kind of person is quite a dangerous character. I think William Ruto is actually unfit for the position of President of the Republic of Kenya. I have come sadly to that conclusion. And I have no bitterness. For me, I just feel my own assessment. When I watch William Ruto sometimes talking to members of cabinet, and to see him say, I do not want to see corruption in my government, then I start wondering, who is this talking? And I'm sure we will have occasion to discuss a lot. Is he corrupt? Who? William Ruto. I think, I don't know. But if you see him talking about corruption, you're like, who is this talking about corruption? Is it because he's corrupt? I have so many examples. Not an example, but is he corrupt? Examples aside. Absolutely. Okay. Very. Yes, irredeemably. Okay. Corrupt. One example you can walk us through. I know you've told us that there's many. Just a. I don't want to give you the obvious ones about the Adanis, because I have some background about it. He's the one who's clearly behind it, and I know this because when his advisor Adan Mohamed invited me to attend the COP28 in Dubai in 2023. He gave me a lot of information which ended up with the Adani deal about the airport specifically. Even during that same time, some Russian oligarchs who had offered to invest $1 billion here in Kenya. And again, it came from Adan Mohamed. In fact, I have even staff telling me that an NGO, I go and check, if there's no, I said the NGO council says we don't have any such company. No such thing is registered. Then, on the day we were coming from India, after that COP28, we flew to India for state visit, blah, blah. I am landing on my way back because Guru, this guy of Defki, you see Ruto
around him. It's one of the Guptas. When Guru told me during breakfast on the day we were leaving Delhi, that that plane of the president is not good. I've chatted another one for him. As we are going direct, get an executive jet. I've gotten him so I land in Dubai. Ruto is calling me. Those people, those Russians want you. They are there. They are in Dubai. They are waiting. You sign things. I said, I'm just at the airport and I'm on transit. I am not leaving the airport. Right. He said, no, but they are there. Your people, your staff have already worked on the document. I said, no, I will need to go and review it in office. This document being the deal. The deal. They were purporting to give a grant of $1 billion to grow allegedly 3 billion trees to answer 15 billion. William Ruto, whenever he comes up with a program, it's for money making. For him, it's for money making. Now, I come and tell them, they bring me an MOU. I tell them, and I remember I spoke about the MOUs. Yes. I told them, it came from the Minister of Environment, which they pushed through. I tell them this thing, the $1 billion can only be by way of a grant, but it cannot come directly to the ministry because under the PFM Act, Section 47, it can only go through the National Treasury. They are trying to avoid that money going to National Treasury, and is money coming from abroad. Right. I mean, You're being asked to sign in an airport. I'm being told to sign at Dubai airport, and there's William Ruto calling me directly. I'm telling you. But anyway, maybe I could. Let me say this. No, finish. Let me say this. I think it's a very unfortunate situation for the country that we have William Ruto sitting in the office as president of Kenya. And we have too many examples to give. And you knew this before did you know this before you were fired? Wouldn't this information have been helpful to the people of Kenya if we knew it before? Like I said, I am a gentleman. I was going to. In fact, somebody talked about a book. It's a book. The book is already in the works. I started immediately. I left. Actually, just before I left Parliament as Speaker, that's when I began working on it. Then, now that we went into campaigns, I stopped a bit, and then I said, why don't I just wait and finish my experience in the cabinet before you do an expose? No, it's a book to give so that the book also includes my experience in the cabinet. And the question I asked before the break is, after going through something so traumatic and tumultuous, why then stay in office? Why stay after all of that? Good question. Thank you, Janet. I went through a lot of soul searching, and at a point asked, is it worth it? And after consulting a number of close friends, many advised that please stay put. Maybe there's a lot more you could be able to gather about what your administration is doing, and at an appropriate time, let the world know. And therefore, somebody would really have it. When the cabinet was dissolved on 11th of July, I remember the president farbored. If you remember his statement, he even was talking about the Attorney General of the cabinet. I called him, asked him, boss, what is wrong with you? There's no Attorney General of the cabinet. It's the Attorney General of the Republic of Kenya. And I told him, you cannot dismiss the Attorney General under Section 12 of the Office of the Attorney General Act without setting up a tribunal, because if you read that section, it puts 5 grounds, and grounds can only be established through a semi or quasi-judicial process, namely a tribunal. In fact, now that the other day,
And I have a lot of respect for my Muslim brothers and sisters. But I thought the way he said it the other day at the iftar dinner, it was so casual. You know, in fact, I began wondering, do we have a... When you're talking about endowment funds? Yes. There is no Muslim, nothing like that called the Muslim Endowment Fund in the first instance. So it means that he did not consult anybody. He just rose up and spoke just like the way he's doing on top of vehicles, saying anything that... I want to come back and say, okay, so you say that you sought counsel and you were encouraged to stay, and that by staying you'd be able to uncover. But is that really in the spirit of the interest of Kenyans? Because one might argue that would have been the right time to say, this is a broken system. I mean, everything you've just described, having to make several calls on an individual level for an issue that has affected hundreds of people, already it's a broken system. Why stay within there as opposed to saying, I'm stepping out because my integrity cannot let me stay within a system that's not serving the people of Kenya? It almost sounds like staying to uncover something it's a personal vendetta, and that supersedes. If a personal vendetta supersedes the interest of Kenyans, then that's also frightening. So why didn't you choose the route of saying, this is wrong? I don't believe that this government is running effectively and transparently, and I'm now going to step down. I don't think whether one can describe it as vendetta. I did not have any vendetta against anybody, and to find out what exactly the problem is or had been, it was necessary at the time from close advice, which I considered and took. It was necessary that as long as it suited. Were you not privy to abductions and extrajudicial killings before the abduction of your son? Because again, these are not things that are new to us. These are things that have happened in previous administrations, in the current administration. So are you saying that this was the first time that you came across genuinely, from someone who sat on the National Security Council, this was the first time you came across an abduction when it was your son? No. But see, it must be understood that the docket that deals with criminal matters it does not reside with the Office of the Attorney General, and that anything to do with criminality would be reported even at cabinet level, even at the National Security Council level, would be reported through the CS Interior. But it had never been reported, other than discussing generally the events surrounding the But you were privy to. Yeah. So if you're discussing that and you're in the national... When you say privy, I'm a bit hesitant to respond, because privy, I don't know, maybe you could look at the exact meaning, knowing that there were abductions. Maybe perhaps that would be a better one. So you knew that there were abductions? Of course. It was public knowledge. By the government? Security agencies? Let me say this. It was never stated that it was by security agencies. In fact, other than the usual political statements that we used to make during the campaigns, nobody ever disclosed that it was being done by the security agencies. Not during campaigns, at the National Security Council level, at those high-level government. Nothing like that was ever raised. And other than recently on that 31st, when the president himself disclosed to the nation and the world that he knew of a police squad that had been previously involved in the killings and dumping of bodies in Rivayala and the river, he himself, which he said he disbanded. Muturi anasema kwamba kama kuna mtu ambaye is unfit to become the president ni William Samoei Ruto. Kwamba yule mtu ambaye tunaona nje na yule mtu ambaye anakuwa gafisini ni watu wawili tofauti. Ukumbuka kuna wakati niliuliza kwamba kwani tulipoteza rais wetu wapi? Huyu ni yule mtu ambaye alichaguliwa, alipiga magoti akilia, alikuwa analia sana wakati ambapo alikuwa anachaguliwa. Akasema kwamba yeye ameokoka. Huyu ni yule mtu ambaye alikuwa anasema kwamba akiacha urais anaenda kuwa evangelist. Kanisa gani utafungua hivi? Yaani wewe ni mtu ambaye ueleweki kabisa.
Sasa mtazamaji, niambie maoni yako kwenye sehemu ya maoni, na vile vile ningependa kuwashukuru wale ambao tayari washanipa support yako, kwa sababu mtazamaji, bila support yako bila shaka hii channel izika kwa jinsi ambavyo inakuwa kwa upesi na kwa haraka sana. Tubakisha watu wachache tu na tufikishe pale 8,000. Na nawashukuru sana. Mungu azidi kuwabariki. Tukutane kwenye video ambayo inafuata ikiwezekana. Nimekuwa wako Boniface Owino. Bingo.